Fenna mbasaba tukirire wansi ku mavivi tweyanze omukulembeze Uganda. Mujje tukirire wansi tweyanze omukulembeze w'eggwanga Katonda gwe yakuwa gwe yatuwa. Your Excellency, webale otiyimusizza naye katukamalize nga tukusaba ku mavivi gaffe. Your Excellency, ffe tuwaseesinze ng'abasawo nti osobola, tuwaseesinze nti amaanyi ogayina, tuwaseesinze nti buli kimu ekyetaagiza okiyina. Your Excellency, tuyambe nga 26 okomewo otutwale maaso osekiwalinga jinja yaffe Uganda etuuke ku ntiiko Mukama gy'asuubira okubeera. Your Excellency, webale otiyimusizza naye katukamalize nga tukusaba ku mavivi gaffe. Your Excellency, ffe tuwaseesinze ng'abasawo nti osobola. Your Excellency, tuyambe nga 26 okomewo otutwale maaso osekiwalinga jinja yaffe Uganda etuuke ku ntiiko Mukama gy'asuubira okubeera. C'est servi. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre vie et exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre vie et exprimer notre amour. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre. La concentration des pouvoirs. The reason, for example, why we have steps here and we have a ram here is because we know that some people are going to come here and they are moving with a wheelchair and they're not going to use the steps. Some of these simple things, other countries are way ahead of it. Just like you have a toilet for women and men, you must have a walk path for normal people, or whatever we call them, and with people using wheelchairs and other things, ladies and gentlemen. We as NUP, we have not thought about persons with disabilities today. And as one of our brothers was reporting to you, he actually got, 2 of them got the disabilities or the special need when we were going to Mbara to launch our manifesto, which manifesto and Edgar quoted includes an envisionment of the plight of people living with disabilities. Ladies and gentlemen, these are not just special needs, these are rights. Because in NUP, we know the difference between equality and equity. I mean, if there are steps, yes, everybody is equal and everybody should use the steps. But there's no equity in that. And that's what we view, that's what we think a country should be, that's how a country should be run. Ladies and gentlemen, in other countries, you have special parkings for people with disabilities. You have special places with people with special needs.
That is what is supposed to be, not only in a developed country, but everywhere where there's humanity. We don't have it in Uganda, we want it in Uganda, and we will get it in Uganda. A government that is serving people must be able to recognize the needs of these people. And this is not just starting. This has been happening since time immemorial. It is just being destroyed. I'll give an example, ladies and gentlemen. That Shimoni, which was demolished to build Kingdom Kampala, was a school that had a provision for the deaf, for the blind, and other special needs. Schools for children with special needs and disabilities are reducing instead of increasing. I was talking to my wife, Bobi, where she went for her primary in Barara, St. Helens. She used to study with children who are blind. As a matter of fact, one time I was moving with her, and this blind guy, I was talking to her. Bobi had not recognized her old friend because he had changed. I mean, he was a friend in primary, P3. But when the guy heard the voice say, Itungo, and then Bobi turned. And that's when she recognized her old friend. But because of those skills that are built, we get to realize that these people are not actually disabled. And like a brother said, they are abled differently. So today, ladies and gentlemen, while we celebrate this day, we should take time to reflect on these, our brothers and sisters. They are a huge chunk of our population. They need us just as much as we need them. Not only helping them, I mean, we've had brilliant ideas from people with disabilities. And I believe these are ideas that are helpful to society. So while I encourage the population, the society to embrace people with disabilities, I want to encourage you, brothers and sisters with disabilities. Don't sit on yourselves. You are just as good as everybody else. Be included, and the only way you're going to be included is by including yourself. If you don't raise your voice, nobody is going to hear you. If you don't put up your hand, nobody is going to see you. So rise to the occasion and be part of the decision making. Be part of policy making. Be part of leadership, ladies and gentlemen. We are ready to work with you. We are ready to lead you, and we are also ready to follow you when you lead us. Now, there's so much that we would talk about on a day like today, especially the vision that we have in our new Uganda, where everybody is equal before and under the law, regardless of your body shape, regardless of your natural setup. We are all equal. We are not seeing that, ladies and gentlemen. We want to see it. We as people have had friends, but many times, like many of you have said, you are used as special people, just like women. Funiraya bakazi batano, funiraya wabalema 10. Then they use you for posturing, and that's the end of it. It should be better than that. And it will be better than that. My message, therefore, to you is you must be involved to make sure that these institutions are actually working. You will ask Parliament to make the laws. The laws were made long time ago. They are not only being followed. The institutions are being set up. Edgar talked about the National Council for Persons with Disabilities. But all these institutions have been reduced to regime survival. Just like police does not keep people safe and their property, but is keeping the regime safe. That is the duty of the military. That is the duty of Bank of Uganda. That is the duty of every government institution. And that is the duty now of all other institutions. Even National Council for Persons with Disabilities. That is not the duty of that institution. That institution is supposed to be looking out for the plight of the people it is mandated to look out for. Unfortunately, that is not the case. So, for as long as we have bad leadership, we have a problem. And I completely agree with the theme of this year, leadership and mindset change. First, and here they started with leadership.
I've addressed it to you that until we have better leadership, a leadership that considers you, a leadership that is answerable to you, a leadership that knows that you are just as worthy as any other citizen, we still have a problem. So let us together fix the leadership problem. For the women, for the PWDs, for all sections of people, it begins and ends with leadership. Now, with the mindset, I just want to send a message to all people, all citizens of Uganda, all people. It is important for you to adjust your mind and face the reality that this is who we are. It is not who they are, it is who we are. No single family does not have a person living with a disability. All families. You can deny it, you can lie to yourself, but that's a reality. And it does not stop there. The Baganda say, obulema tebujja dda. Just in this team alone, there are some people who 2 years ago were playing football together. But today, he has one leg or no legs at all. Where we are, after the failure of leadership, we are all candidates for disability, all of us. I would have pointed out on people, but Eddie Mutwe, I want to show you that everybody is a candidate for a disability. So just one keep one is kumukono. Eddie Mutwe ngalo seziwera. Na yetali kobulemu. So everybody, you might despise or undermine or not care about the plight of people living with disabilities. But tomorrow, you'll be the one leading that facility. It is important that we involve it. My message to you, parents, don't hide your children. Don't deny them the opportunities. Give your children confidence. Make them believe and understand they are just as good as other children. When you go to sports, when you go to talent, you're going to see special people. So help your children. I see many, children locked in houses or kept behind the house. They are seen as a disgrace, as a misfortune. What kind of nonsense is that? So to the parents and to the community, please help each other change the mind. All of you, let everybody be a leader. Let us lead in this charge to change the mind of our people, to see our people as worthy as everybody else. That is the first step. Everything else is secondary. You've seen talented artists here. And I'm very glad that in the entertainment industry, that discrimination is already demystified. Let us give them special attention. Let us support them. I will tell you that some people are blind, but they see even better than people who have 2 eyes. Today, for example, we have, who can I give? Everybody in Museveni's government can be given as an example. Everybody. But I'll give the Speaker of Parliament as an example. Has eyes and has additional spectacles. 4 eyes, but Mwanguzi sees better than them. So do not undermine people with disabilities, ladies and gentlemen. Finally, the change of mind begins with you, my brothers and sisters. You who are living with the special needs, with the disabilities. Don't present yourself as vulnerable. That is your strength. It has to change from within you. Don't say you're disabled. Say I'm differently abled and prove it. You have consistently proven that. Continue proving it. Because the more you prove it, is the more we will have the ability to amplify your voice. And I believe that one day we shall live in a country where you don't have to worry whether you are disabled or not, whether you are deaf or not. That is the day when we say we have stepped into a new Uganda. I thank you very much, ladies and gentlemen. Katika mbyogere mu Uganda.
Zeno nsanyuse nnyo bannange okubalaba namaze dde okwebaza abasita baffe ab'olunaku Kennedy Muwanguzi ne muganda waffe John Lyon mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka bwe mutuusizaako namaze dda okubaagaliza olunaku olwaleero naye olunaku olwaleero luleme kubeera bubeezi lwakusanyuka lwandibadde lwakweyagala singa tubadde tubeera mu nsi nga Sweden oba Denmark ne bwe yandibadde Kenya lwandibadde lwakweyagala telwandibadde lwakwogera ku bizibu byammwe kuba ebizibu ebimu byandibadde byagonjolwa dda tewandibadde lwakwekubagiza lwandibadde lwakweyagala wakusinga nawe gy'oli naye olunaku lwaleero olunaku luno tulukozesa ocreatinga awareness okumanya nti gye muli okulaga abantu nti muli bantu abajjudde abasaanidde abalina ebitone ebyenjawulo kyannaku nti wano mu Uganda tutunulira nnyo ate si gavumenti yokka wabula n'abantu tulina endowooza nti obulema buteesobola. In fact n'ekigambo bulema nakyo kivvoola ku ssaawa zino nga tukyalina amabega tetunatuuka gye tulina kgenda ne wano tulina kukozesa kigambo omuntu aliko obulemu nenkakasa nti mu Uganda empya tulina kukozesa kintu ti omuntu alina obusozi obwenjawulo obutali bwa bulijjo ng'obwabalala kuba baganda bange ensi kubanga abantu abasinga balina ekikula kyekimu ayinza okutunulira ng'omuntu alina obulemu naye obwo si bulemu kuba nga mukulu Nyanzi bwagambye abaliko obulemu bangi nnyo naye twagala tubeere mu Uganda ngetunulira busobozi bwo era nga tugamba oyo obusobozi bwe bwanjawulo ku bwange nze ow'emikono ebiri nze ow'amagulu abiri nze alabisa amaaso ekyo tusobola okikola era nsanyukidde nnyo n'omulamwa basebo ne banyabo ogwaleero okugamba obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ebintu ebyokozesebwa okukyusa embeera y'abantu abalina obwetaavu ku mibiri gyabwe. Ffe nga National Unity Platform obukulembeze bwaffe bwayogera dda ku ndowooza eyo era nekituteeka mu manifesto yaffe era singa tebabba bukulembeze bwaffe ebyo bye bimu ku bintu bye mwandibadde mulaba sinsobi for example okuba nti tuli wano ku bakulembeze tewali atambuza kagaali naye wano tetukolera ffe tukolera bantu ensonga lwaki bwojja erudda osangayo amadaala ate erudda n'osangayo ramu eya wheelchair kubanga tumanyi mu Uganda tetulimu ffe batambuza amagulu ffekka tetulimu ffe balabisa maaso ffekka tetulimu ffe bawuliza matu ffekka oba boogeza mimwa ffekka tulina obusobozi obw'enjawulo yali ndowooza yaffe era egenda maaso okubeera endowooza yaffe ey'okuba nti buli omu yenyigiddemu kuba tubiraba gye tutambulira e Bulaaya osanga parking ng'eri special y'abantu baliko obulemu kati bw'obanga tobiisanyiza tojja kufuna parking ate nga tugenda kulwana na muntu w'amagulu abiri bw'oba oyingira mu baasi waliwo public in fact n'ez'abantu sekinoomu amateeka we gali ate gagobererwa okulaba nti omuntu aliko obulemu abeera comfortable mu nsi ye n'awulira nti yalowoozebwako kubanga obulemu tebwakatandika kati bukyanga abantu tutandika okubeerawo. Disability is as old as humanity. Bino byenjogerako si bipya ne wano mu Uganda byali bibaddewo kibagambye nti amasomero nga Shimoni demonstration school kyebaali bagiyita demonstration school yali demonstration y'amasomero ng'essomero bwe lirina okubeera wabeerangayo banubiani abo basomanga n'abaana nga basoma n'abaana aba sign language abatawulira nga basoma n'abaana bamuzibe n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati essomero bwe lityo lyavaawo naye amasomero agazimbwa ennaku zino ate go tegabako facility eyo ekitegeeza amasomero agafaanana bwe gatyo gakendera bukendeezi ensomesa ey'abaana ne facilities ze mwalina mu myaka gy'enkaaga kati mu 2020 teziriiwo. Olunaku olulala nali ntambula ne mukyala wange gyeyasomera edda mu P3 St Helens Embalala wali basomanga n'abaana bamuzibe n'abaana batawulira era olunaku olumu tuba tutambula nga twogera naye ne tuyita ku mukwano gwe nga yafuuka dda musajja mukulu basomanga naye ku ssomero
kati nga babi ayogera yawulira bulizi dobozi namuyita itungo babi nakyuka namulaba nalyoka amujjukira ne boogera ng'ono yasoma dda yamalako yafuuka na dokita naye olunaku lwaleero kizibu nnyo okuzaala omwana wo nga talaba n'omusuubira nti agenda kusoma afuuke dokita. Kizibu nnyo naddala ng'omwana oyo bamuzaalidde Kuumi oba bamuzaalidde Kamuli oba bamuzaalidde waffe Gomba. Kizibu nnyo naye nga si bwe kirina okubeera baganda bange kuba tuli mu nsi ngagga erina okulowooza ku bantu bonna nga bwe tutunuulira olunaku lw'abakyala ne twogera ku nsonga z'abakyala. Kikulu nnyo okwogera ku bantu baffe abalina obulemu ate ne tutakoma kwogerako bwogezi wabula ne twejjukiza era ne twekubiriza okutuukiriza ebyo bye balina ebirina okuteekebwawo nabo babire ng'obulamu bwabwe babuliving to full potential ng'abantu abalala. Of course government yalina okurecognizinga obwetaavu bw'abo abantu ne government yaffe nammwe mugimanyi basebane banyala. Omulamwa gwa leero gugamba nti obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ekimu ku by'okweyambisa okuzitula omutindo gw'abo abantu abalina obulemu. Naye tukkiriziganye basebo ne banyabo nti tekigenda kubeera mmwe naddala mmwe baganda baffe abaliko obwetaavu oba obulemu temugenda kirekera muntu mulala. Nammwe kennyini mulina okwenyigira mu bukulembeze. Obwongo tebulemala, mulina ebirowoozo birungi nnyo nnyo nnyo. Mulidde ebirowoozo bya Edgar n'ebyabalala bangi. Temwetiitirira bannange. Bwe twogera ku bukulembeze nammwe mulina okubeera mu bukulembeze. Ffe newankubadde tubasuubiza obbakulembera naye era tubasuubiza n'obbagoberera bwe munaatukulembera kuba nammwe mulina ebirowoozo ebirungi. Ate ne bannammwe banalaba nga nammwe muli bakulembeze nabo bajja kufuna confidence. Omwana amanye nti wadde ndiko obulemu naye nange esobola okukulembera bannange kubanga obwongo bwe tebukola ki. Ffe bakulembeze baffe bakyogeddeko nti mu buli kakiiko kuliko omuntu akiikirira abo abaliko obulemu kubanga tuba consideringa ng'abe bamu ku bannaffe. Nakibagambye nti tewali famire etaliiko muntu atalina bulemu. So ajja kuba muganda wo oba maama wo oba taata wo oba omwana wo buli muntu yenna yenna. Ate abaganda bagamba obulema tebukola ki tebujja dda. Ffe mu kaweefube ono gwe tuliko okukyusa eggwanga lyaffe n'okwenunula bangi nnyo bwe twali nabo emyaka 2-3 egiyise nga basamba n'omupiira nga tudduka nabo emisinde. Ne kati abamu balina okugulu kumu, abamu tebagayina gombi, abalala balina obulemu obw'enjawulo. Nabalazeeko muganda wange Edi Mutwe wadde ye obanga oliko obulemu oba oliko akalemu. So basebo ne banyabo nkibagambyeko nti temwenyooma basebo ne banyabo. Nasanyukidde nnyo yagambye nti temwerabanga abalema kuba temuli balema muliko just bulemu. Ate tukkiriza nti mu Uganda empya tetujja na kubalabanga baliko obulemu naye twagala tubalabe ng'abantu abalina obusobozi obw'enjawulo obwawukana obw'abalala. Ekyo kijja tuyamba okukyusa endowooza. Twabyogedde bingi nnyo naye tetwagala kubyogera bwogezi naddala ebyobukulembeze twagala bikola bukozi. Ebigambo tebikyasobola kukyusa bukulembeze bwa wano, tulina kukozesa bikolwa ate buli omu alina okwenyigiramu. Naye baganda bange nga tuli ku mulamwa guno ng'ojjeko ku nsonga y'obukulembeze bwogedde ku mindset change, endowooza. Okukyusa endowooza kitandikira ku gwe. Njagala okusindika obubaka eri bannansi mwenna. Tulina okukyusa endowooza engeri gye tulabamu baganda baffe bano. Tulina okukyusa endowooza obwongo endaba gye tulabamu baganda baffe. Tubalabe nga balina obusobozi obw'enjawulo, tubasupporting, tubawe confidence. Abazadde muwe abaana bammwe confidence. Temukweka baana, temunyooma baana, temutulira baana, temubakuumira manju. Mulabye abazadde bangi nga bazaala omwana oba alina autism oba aliko obulemu obw'enjawulo oba aliko ekizibu kyonna
tamuyamba kwezuula kuba omuntu muze mukiraba nti ebiseera ebisinga omuntu waba tayitambuza amagulu amaanyi gaba n'emikono mingi oba aba takozesa mikono amagulu gaba n'amaanyi mangi so olina okumanya tino bw'aba n'obunafu mu kintu ekimu ate aba n'obusobozi obw'enjawulo mu kirala naye muyambe abuzuule kuba bw'oba tomuyambe gwe ng'omuzadde tajja kubuzuula mubawe confidence bekkiririzemu kuba buli kimu kitandikira mu mwana bekkiririzamu tujja kulaba bano bamuwanguzi muwulidde wano ng'ayimba n'eŋŋambo basudde yazuukidde so ekyo kisoboka naye singa yeetulako tekkiririzamu then yandibadde eyo ng'asabiriza busabiriza ate nga si bwe kirina okubeera abasebo ne banyawo so tusapootinge abaana baffe tusapootinge abantu baffe ne mu music industry mubasapootinge tusobola okubeera ne basita ab'enjawulo ku mwenna kibajjukiza each one of you can be a leader musobola okuba abakulembeze temwenyoma naye ate ne community erina okusapootinga abantu buli omu ku mmwe kandideeti wa kubeera mulema buli omu ku ffe kandideeti wa kubeera ki mulema naddala ku bukulembeze buno bwetulina so n'ebigambo ebyo basebo ne banyabo njagala obbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno njagala obbaagaliza okuliyitamu obulungi njagala obbasaba mwenna abali eyo buli omu oba ku Facebook yo oba ku Twitter yo oba ku Instagram tukozese olunaku olwaleero okutwitinga oba okupostinga ku muntu ow'enjawulo aliko obulemu ffenna mu bulamu bwaffe tulina omuntu gwe tubadde naye aliko obulemu naye nga wanjawulo tumuhighlighting tukozese olunaku luno okulaga amaanyi g'abo abantu betulowooza nti baliko obulemu tukakase ensi nti tebaliko obulemu wabula balina obusobozi obwawukana ku bwaffe mwebale nnyo okukkiriza abasebo ne bannyabo lwakatonda n'ensi yange. People power, our power. Yes, His Excellency President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'awadde ebigambo bye olunaku lwaleero. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power. Our power. I want to appreciate the media and everybody for coming. President yabategekeddeyo lanchi basebo ne banyabo era tujja kubayita mugende mufune ekyemisana tulabe ng'olunaku lwaffe era twongera kuluselebratinga. Twebale nnyo tubaagaliza okuddayo obulungi ewaka. People power. Basaba ebifaananyi naabo bonna abakola bwe bati. Ebifaananyi ebyo mbateesaba tubikube kati quickly. Ngenda kuba let's be organized. Jangu. Abaze, yes. Comrades from over there, please come. Chairman, let me not be in these pictures also. Let's be organized, please. Yeah. Yes, tubaaniriza nateera olunaku olwaleero okulaba nga mutwegattako nateera wano ku National Unity Platform okulaba nga tujaguza oba twetaba wamu ne baganda baffe abaliko obulemu ku mubiri. Olunaku olwaleero abantu bano People power, our power, NUP, everywhere. All right. Genda kusabirayo abantu. Waliwo abantu nga babiri basatu abasabye special pictures. Genda kubafunira on this side. Yes, Edward Sigalewa. Mama.
All right, Mamali wa. Aya sawa zino bali mu bifaananyi banaffe abaliko obulemu bakusiididde ddala bano abalina obulemu naddala mu kwogera, abalina obulemu bw'oku mubiri, abalina obulemu mu kuwulira n'ensonga endala nnyingi nnyo nnyo olunaku olwaleero. Ebigambo by'omukulembeze His Excellency the President of Uganda, Robert Chagulanyi Ssentamu mubiwulidde bulungi nnyo nate era njagala okubategeeza nti ayongedde okusaba bannayuganda obutayisaamu bantu bano maaso, obutabanyuma kuba nabo bantu. Avumiridde nnyo ekyokubayita balema n'agamba ddala si kintu kirungi, kibanafuya bo nga abantu, kibanafuya bo nga abantu. Era munnange bw'atyo n'ategeeza nti twalibadde at least tubawa oba recognizing oba baterawo ebifo ebyenjawulo we bayitira naddala mu malwaliro, amabanka, amasomero, toilets saako ne baasi byonna abyogedde. Wavuddeyo abamu abalina obulemu ku kwogera, bambi boogedde bulungi nnyo naddala translator waabwe ng'abaddiramu bulungi nnyo ebyo bye boogedde. Mubaddemu ate era abo baafuna abazaalibwa nga balema nabo boogedde, mulimu ate abo abaafuna obulemu naddala nga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ye bubatuusaako nabo boogedde bingi nnyo. Naku lwali okuziddwa nsi yonna naye nga National Unity Platform ebikwatidde wano eno byonna olunaku olwaleero wejaganyiriza emikolo gino. Njagala okwebaza abo bonna abavuddeyo nate era ne baba nga babaka engeri gye bayozaayozaamu abantu bano okubagumya n'okubaagala ennyo. Ssaawa zino bali mu bifaananyi oluva mu bifaananyi ate bagenda mu kijjulo ekigabuddwa His Excellency the 10th President of Uganda. Njagala okutumirako baganda baffe ababeerako. Okay, Abara. From Rukunjiri. Yes, njagala okutegeeza muganda wange nti njagala okutumira ku baliko, njagala okutumirako muganda wange Lobze Lukyamzi, njagala okutumirako Fatima Franklin n'abalala bangi. Muzikirize nkome wano, ebisigadde nja kuba mbibatuusaako mu bifaananyi. Mwe bali kwagala Ghetto TV, mwe bali kwagala ggwanga lyammwe, banange mweraba.